tuanze na Jill Biden ama. So Jill Biden amekuja. Of course ilimaanisha part of the airport was closed. Okay. For a significant part of the day. And so mnachukuaje? What do you feel about these visits? Anafika leo alafu atika natoka Sunday. I don't know if anything good comes out of it, then well and good, but me ujua hizo waga tu ni maperepepe. Ni wife ya president. Unakumbuka ni nani alikuwa anazusha? Bilba. We ni wife ya hatukukuvotia. We ni wife ya president. But pia kitu fani ni alikuwa received na wife wa president. So alikuwa received na Rachel Ruto. Na kitu fani ni Rachel Ruto alikuwa na schedule tight leo cause bado alikuwa na meet my girl guides. Na my daughter was one of them. So nakuwa nikimuuliza like, so did you meet Rachel Ruto? Like, yeah, just for around 5 minutes. Just came and left. Like, so walikuwa nikawa na meet leo. So I don't know story alikuwa nawatumia. Maybe alikuwa naambia zile za I used to be a girl guy just like you. Sinajanga hizo sawa. So Ian, hii story Jill Biden pia inconvenience. I think we should work on ways tunaweza protect these VIPs without actually interrupting everything. Nini schedule ya third world. Watu wako busy wana try ku afford tokens. At least juu ukaenda US sonangi hizi commotions ani Ruto akiingia hata nini wasi like kale kapanya ka New York anapita tu na pizza roll safi tu akana shida. Nicheki some media house in Kenya ina document hata plane ya nani ikiland. What the fuck? Yes, lakini unajua wanatageti kiraya za Ocha. So unajua raya za Ocha ziko like ni kama ile hata ukichapa na boma yezi anguka. Yaani raya zinachochana. Kulikuwa na traffic nyingine mwenda sana. Area tani hapo Museum Hill na hii junction ya Kamkumita hapa Nyayo. So kumaanisha hata nini za expressway. Kuzmina unaweza fikiria mnajua ile the awkward moment ili happen when ile time sasa Rachel Ruto ashatoa Jill Biden maybe wamefika State House. Alafu Rachel Ruto iko like let's pray. Alafu kianza kupray iko like thank you Lord, you see the plane is made by human hands but she's here. Joke like this. So joke that African prayer. Lord, anything we discuss here, your presence is here Lord. Like just how US were like what the fuck is going on in this African shit. Then afterwards analetewa chai na thermos like oh shit. Hii na kamandazi. Because I don't think Kenya tunajuaga difference la like Americans don't fuck with tea like that. Kwa mgeni place ukienda Ocha ama ukireceive na watu wa Ocha ni chai alafu na maji moto utaoga zaleto. So tuliza Jill Biden kane zaoga. Ama the worst ni aletoe kale kakalabash kamursik like in our culture like oh shit. Ile ule mtu anamsavu unajua customer lazima aonje kwanza ndio shit wezi patiana tu hivyo. Nisa kwa pale na nini inaitwa secret service kanamwambia they got AIDS in Africa. Like hizi kubaliwa kwa nini. But niko sure kuna hiyo bullshit. I love the fact that she's traveling on Sunday and you know the way this nation prays. Niko sure atakuwa kitry kumconvince because they'll think they're impressing her. So atansileza instead of traveling at this time we can just hold everything. Let's go to church together. Let's give praise to the Lord. Like I don't think the Lord lords like that in America. Like you're like especially for Democrats. Like for Republicans it's a whole other thing, but I also don't feel like they'd be ready to go to some church and whatever. But so nafikiria itakuwa interesting. But one of the things I didn't like was he could dance. Like kulikuwa na some Kenyan girls there on their knees dancing. American and racism najua like I don't feel comfortable with that. Sometimes I overthink. Miss watch cause niko sure ningefeel the same way.
mi nafikiri neza kaa chini kuwachia utupumbavu siniza tu maarticle tunaangalia online. Unacheki maarticles naona I can't images do- watu wakiwa on their knees wakidance. it's bullshit. Considering the heat in Nairobi, Rachel Ruto was overdressed because Nairobi is hot. Yeah. Like Nairobi is hot like a motherfather. Sindio? So alikuwa overdressed kiasi. So Rachel Ruto amekuja, but at least hapo nimefurahia a wife in whatever a wife. But now sticking with the wife theme, wacha tuende mpaka kwa Musalia Mudavadi. So Musalia Mudavadi anafaa kulaunch the office of the spouse to prime cabinet secretary. The office. Fuck is that? So kitu ile ni bamba ni nani? Ile unaonga vile tulikuwa na Dr. Kingori. Akisema one of the reasons why NTV wanted to keep him was because of his come up with those lines. So yeye alikama up. Yeye the first person anaandika hii ati sijali ati hiyo office title the office of Musalia Mudavadi. So the office of Musalia Mudavadi. Mnachukuaje hii story like prime cabinet secretary, why can't your wife just stay at home? Au mnaichukuaje? Ama mimi ndio na feel ni kama hii gava iko on some let's spend this money. Wanasema wanataka ku create jobs, maybe that's what they're doing. So for their wives. I guess that's what they're doing. So. Because Nani is already a billionaire, Mudavadi. Does the wife even need to work? By the way, I think easy. Kuna structures zilikuwa kwa manifesto zilikuwa bottom up. Kuna zenye sahi tunaona ni just from the up. You're just seeing the bottom. We look to bottom now. Kuna vitu zina happen huku juu. Most of these vitu zina happen huku juu kuliko. I think the real thing ijaanza huku like bottom up. Wameanza like to establish like offices. The offices itadu nini sasa? Mi sijui. Mi nafikiri yani I think kile watu wameamua ni we are going to eat literally unako ile nini ya it's our turn to eat. I feel like hii yao ni it's our alafu ni ile ku eat yani ya madharau like ile like mtadu Gashago tayari ameambia watu alisema gava ni shareholders hakuna kitu mnatufanyia. So kuna hiyo cause time tunazusha juu ya office of Musalia Mudavadi. Mlicheki nani jana alienda kuwatch game ya Manchester United? Nani? Kipchumba Murkomen. So alienda kuicheki, alikuwa kwa box. Hizo box wage expensive. Unajua watu wanacheza jo. Zinakuwa expensive. Sijui kama za EPL ni as expensive as like akina NFL. Because akina NFL I don't know how wrong I am but niko sure nzafika upwards of even $10,000 just to be in that box. So yeye mwenyewe alikuwa na watch game akiwa kwa ile box. Alafu of course mi vile niliamka asubuhi I tweeted about it. Niko zile za I hope this is not taxpayers money but Africa we are Africans and Africa is our business so niko sure ni taxpayers. Then now I was watching some chat of people, I mean a group where people are trying to justify this. So the interesting thing was unajua per diem yeah, like a cabinet secretary when they travel outside the country $800 per day and that's minus accommodation. They still get them like the best hotel. 5-star hotel but apart from you they're given $800 a day. Yes, a day. Check it. These are the sons of nobodies. Now try and imagine the sons of somebodies. These are the sons of nobody. The ones who are supposed to be. Ilikuwa nani ule alisemaga where was this? Kuna mtu alikuwa na bonga juu ya vile ukienda hizi akina ma UN African leaders live in better hotels than European leaders. Of course, hiyo waga hivyo. So hii story mnaonaje like spending we are 2 Arsenal fans, 1 Chelsea fan. If you are if you are a cabinet secretary in a third world country, would you go to watch the game and would you go to the box? Because no one knows you there. No one gives a fuck about cares, you. No one cares. Wesi mheshimiwa. Ile pesa umeiba wasi wako kwa picha hapo wakikimbia na doku kuliko. Na wewe umeiba. So na huyo mtu atatoka tu hapo na aingie kwa gari yake na ishie. So ilikuwa ni nani? Akina kuna mabudo kamcoach game pale, si ndio? Mabuda zao ma players. So okay, back to you. Sikuwapatia chance ya kunini. Mnaweza as a third world whatever. Would you like ukienda kuwatch Arsenal?
because I love Arsenal, I'll probably go watch Arsenal. Yeah, from the box. Not from the box, and I don't think I would want anyone to know that I'm there. Yeah, hiyo ndio maybe that's just me. Singetaka mtu ajue niko hapo hivyo. But kwenda nikiget chance ya kwenda kuwatch game na niko na do yangu ile naweza lipa hiyo ticket. Mimi naenda kuwatch game because I love Arsenal that much. But because mimi naenda kuwatch. Kwa box naye that's another thing because hiyo tayari ni ku attract attention even if you're not using taxpayers money. Let's say you're using your money, you're attracting too much attention to, like I'm not that type of dude. Because mimi na feeling inaweza taka kuwa katikati ya mafans. You can't. We are British fans wanakuaga on some shit. I want to be there. Nachekimzee amekanyagwa vizuri kabisa, amekanyagwa lakini bado nataka kumtusi. Nikae ndio amefanya makosa. Kufuck off. Inaweza kuwa hapo because shesikiaga ile nani upatia na hii story John Terry vile the first time vile alisign for Chelsea alafu budake waga West Ham fan. So ati asha skobao afu ameenda kucelebrate anachiki budake amemwekea middle finger like fuck you. Kuna kuangana hiyo nini ni budake hataki kujua ati wewe ni mtoi wake. Hiyo picha bado utrail. So Ian as a third world future third world cabinet secretary. If invited to the box, to say maybe they are secretaries, cabinet secretaries wa UK invited me maybe as a part of vile si watembeza hapa Masai Mara, then I'll be okay with it. Because you ni it's an invite. Tumetu pesa. So swali ni would you use taxpayers money? No, I wouldn't. Alafu hiyo ni sijauliza like mnafikiria gizi padium waga fair like you are a public official, a government official, and you still uko na padium high because unajua Jill Biden vile amekama kuna padium amekamna ndiko sure kila kitu yake ni food itakuwa provided by this food. Unajua like first world countries don't fuck around if it come to like resources they use every ukitaka ku make extra money unaingia kwa lobbying. That's where the corruption is. But hizi zingine au try ku account for every dollar every so mnachukuaje padium ya $800 a day? So you don't want to travel ama? Of course hata kama kuna kitu maana unaenda ku happen. How much hivi? $800 that's like 100 Gs. Easily 13 times 8 104,000 every day. So anajua kikaa huko nje for like 10 days hiyo ni mita imeingia. Na usisahau hiyo ni plus salary bado iko inangoja. Alafu hii include hoteli. So hoteli we are still paying and we are not paying like some 3-star hotel. Cause mimi sijakata ingekuwa like no one knows Murkomen in London. Mse anafaa tu kwenda kuishi kwa motel. Place anafight na 2 bed bugs to a London vizuri. Like live according to your country. Unajua hiyo design. Kasi wanaenda kwa Airbnb. Watu kwa like security. He's the minister for roads. What security are you talking about? I think right now we need to start begging these countries now because hizi countries zetu zimedecide this is what we're going to do, si ndio? Beg hizo countries zingine mkiona wase wamekamuko na ni official government official msipatie hoteli kubwa just do us that favor. Tumetu kwa kiosk fulani. Unajua hapo ndio tutakupull. It's racism. You can see the fuck you. The Swedish nini is living because the Swedish person will live in a simpler hotel. This is a country I think ni Sweden ule dem alikula gum alafu ikabidi resign. Alitumia like her government card kubai gum aka resign. Sisi raya inaenda kwa private box. We don't even know what is there to do. We didn't even know ako UK. Kitu ya kwanza alipost the fact that we knew is there is watching a game. So you actually don't know what is doing on behalf of the country. If you're minister for roads umenda huko kudu ati like I'm going to look at roads. China makes our fucking roads. Like why are you going there? As long as China knows what they are going to do, why are you going there? Alienda kudu these stories than exactly that's why you have a fucking podcast. Let's talk about this like fuck. Nilikuwa nasema nimetoka leo mazi nimetembea tao mzima yani nimetembea cause
sikuwa na enough ya kuenda ya kuchukua nini like a bolt nipitisha around na sikuwa nataka kuchukua boda juu tao katikati ya taoni so nimetembea nimechoka nimekama hapa alafu mnanipatia stories za msi anapewa $800 per DM kwenda kukaa tu mahali court ball come on man alafu nifanya nini hata taka hapa bure kitu fani ni this is the same guy who was wearing that expensive watch that all the people in ye place hiyo utoka ni wapi place ya Murkomen Elgeyo Marakwet nafikia tu Elgeyo Marakwet wanajua kitu iko worth 800,000 hawajui so who are you trying to impress na kuna wase kuna njaa huko hivyo kwanza alafu ukienda ukae chini na the Europeans wanakuchukua kaa fala wajua kuchukua ati kama watakuwa like this is a public official with this in a poor country wako like what the fuck kuzi ndio kitu watu wajuagi like this thing is not impressive like auta impress say watu wana like ni nyini watu manki fulani so kama cause unajua ukiwa kama monkey fulani lazima utry kuonyesha why you are not a monkey so that's why you'll want to drive the fanciest car washicheki get up like black people worldwide the fact to may go through racism that's why su jazikana hizo vitu like chains magari kubwa cause you're trying to prove a point but the minute umejiaccept as who you are me as a third world dude ai mi nikienda kule kwa nimetulia jo nimekam kudu hivi like okay sawa naishi pale sawa mi wacha nitafute best yangu tulikuwaga naye high school niishi naye let me save that money like what can cause usisahau he's not traveled alone so kuna raya zingine zimetravel cause kuna ile nilikuwa nasikia junior staff kwa the DP's office per diem yao inakuwaga $200 per day junior staff so watu walikuwa wanafaitia kutravel na Ruto macheki na ijalishi unaenda wapi unaweza kuwa mnaenda Uganda where like $200 inaweza kula like 6 months bado utapatiwa $200 a day people used to fight to travel with the DP so nacheki so let me depress you further ama nikotaka kusema kitu nikotaka kuwa depress further umesikia story ya DP's office ilikuwa hivyo Ruto tayari na Gachagua washa spend more than their budget so apparently budget ya Ruto I think yearly budget yake ni 8.64 billion but so far in 7 months wamespend 9.09 billion doing what siku travel going to other countries have you noticed these guys are just traveling mpaka unashindwa in the era of internet where you can see hata unazambia nini unaweza have a Zoom meeting sindio ama kama una need kuona unaweza tuma mtu unaweza piga nini embassy ya states hata si eti Kenyan nini high commission embassy ya states wambe tunataka kuhaya msemo mmoja hapo hivyo you're professional akona drone atembe kwa hizi barabara zote live kama tunamuona sikuna msee wetu wa nini msee wetu wa diaspora Mobek yani Mobek akiwa Kansas chukua drone wanatuonyesha kile tunafaa kujenga Mobek kama na practice like this is bullshit so say wame spend all this money alafu kitu inanibamba na wase everyone still wants to see how bad Uhuru was so yes Uhuru was bad hatujakata sawa he was the worst he was nini but these dudes have been clueless the past umecheki mpaka kale kamim kanaendelea like UDA during nini mmeona ile pikipiki ati UDA during campaigns unachiki mse professional wa MotoGP alafu UDA government kamse na bodaka kame lose control kakingia kwa bush like ase wamekuwa clueless mpaka I'd say so far wana prove Uhuru right like they need to do something they need to whatever but one thing they need to stop is this extravagance because I feel like they're running the country kama wale ma prosperity gospel preachers mshona hii video ya Prophet Oura ile entourage chekizo mabenzes as in hiyo kwanza inanichamisha cause there was a fan wa kwa ile nini ya weekend update someone saying like you are so bitter kuna mtu alituandikia hivyo na if you can see hiyo ni kutumiwa wana then this is not the podcast to enlighten you me it can't save you me I think hii nini ya prophet war ndio itafanya nitake kwenda heaven why juu most likely hata kuwa huko alafu tutakutana naye akichomeka niumulize yani zile vitu zote ulikuwa unafanya zilikuwa tu ni
vishasha lakini ajekaa ni tano Actually, the only si thing atazoea tu unajua mtu utasikia uchungu the first day then the second day una float tu kwa moto kwa moto ukienda kutafuta kuna nini, zingine wazee ile kitu inaniumiza ni unaweza pata hiyo antoraji yake awasi wote wamekuja kumwona unampatia do na at the end of the day hawajui where their next meal is coming from so wana expect yeye apray ndio wapate dishi na msana take two advantage hiyo like humans those are the guys ningependa in fact fuck going to heaven nataka tukutane nao hell niwaambie sasa what's the difference between me and you na sio ngoma Dr. Dre what's the difference between me and you you want to give them hell so okay back to history yani nilikuwa nasema like how many years wa Kenya wameenda benchmarking they always go for benchmarking what as in tuseme zile do tumetumia na benchmark imetosha kutengeneza kitu if kama tulikuwa tunatumia picha hizo do tuna try ku emulate what you are seeing kama ni speed trains kama ni sijui what easy nini za trams trams yes like all these things if we could just sit down tunasema hii video saa ile ni nini hebu tuambieni tuna build hii government ingine inamalizia because we've all seen we don't need these trips sijui wase wameenda Korea nani walikuwa New York wanaenda Korea ile waafu wanaenda Korea but at least okay Korea you can pull that Jesus whatever but unajua ukienda China Egypt ni Egypt Egypt ndio walienda 300 walienda conference and there were more Kenyan representatives than Egyptians wale Egyptians walikuwa involved kwa hiyo event China sent one and how efficient is China mmoja so kuna hizi story like Miss Jayona like I don't know hizi vitu zote si usign hizi summit zote ziwa atendiwa sijui forum sijui whatever I don't know I think you have to love your country number one alafu number two you have to have shame because me that's one thing that African leaders don't have shame because shame itakufanya kuna zile vitu utaweza kufanya najua utaona like I come from a very poor country I can't be this extravagant ulicheki kuna mtu alionyesha parking lot ya nini ya AU uliona mandege zilikuwa pale jo parking lot ya AU like sovereign you're not even a sovereign nation you're free because China is busy doing China saizi if like US waambie China ni aje colonialism is okay immediately si watata kwa ching chang chang na kwa chang ameza iko nini hii ni yetu inakuaga the only reason African countries go free because tumeallow you kuwa free like hizi countries zilikaa chini zikasema yenyewe tuache kuatiaji acha tuache lakini India China hizi ingia tu India because they have nuclear weapons so they're going to put up a fight Pakistan will put up a fight sisi tutashow up na Bible Chinese wanatokea pale before ujue sisi tuko tu na nguvu za kiume afu najua zuri wa Chinese ni nini at least salamu watutaenda faa soja ni hao na ni hao ni azikofa sasa kupata wase wa you guy izao sindio izao so inaweza kwa as in like mimi natry kuona like vile wao tufanya ni tuseme we ni wale mabuda wenye udishigi this high end hotels alafu wanakam kuchapia familia yao wakikula ugali na sukuma about pizza si ni hao perfect scenario like you're so unainvitiwa kwa best yako Karen najua you even show up with gifts nasema umeacha familia yako ikiwa hungry ninasema shame najua ile design ya Game of Thrones shame so wacha tu shout out Gap Chojiga for the first super chat amekuwa ni mse wetu wa super chat ya kwanza vile tulisema you'll never go broke your name got 1G his name has 1G is a lot that's nini thank you man so kuna hiyo pumbavu ile tunatumia taxpayers money on some other Asia wacha
tucheki story gani tena imehappen. So tukistick na marriages, of course another marriage that's on the rocks because hizi zingine ziko on the rocks. Kina Jill Biden wako sawa. Apart from Jill Biden kuna nani tena, kina Ruto wako sawa. Marriage on the rocks Johnny Samido na udem yake because umse alikuwa na celebrate I think birthday a few days ago. Ama I don't know when. And this like the wife penned this heartfelt thing. Yeah, oh this then the next thing naona ni I'm done with this marriage. Like what the fuck? Because I feel like reality, at what point should an African girl, especially a rural African girl, just accept she's married to some African dude? I think at some point lazima wa accept. I think tuko na ile shida. I think after the fourth excuse kuna mguu moja ndani mmoja nje. Moja iko African culture, ingine iko western. So tunaenda tukizishikilia zote mbili. And then saa watu wana choose based on mali zinawa benefit. Otherwise watu wakidecide tu ni mara moja tuseme tunaenda western na iko ni western, Samido atatulia. Akifanya kitu ni amecheat. Ile inamaanisha atakuwa anaifanya chini ya maji. But the fact that akona hiyo Africanism, anajua anaweza kuwa na wawili watatu. Anaweza kuwa na wawili watatu. Shida Samido waga kudeny. Ana deny alafu after some few days akona hako kengine siwezi danganya uona ni. Na tena in the Kikuyu culture is not wrong having two wives so long as but it's not even wrong. But kiliamanisha nyamo iko na kanyamo kingine kazuri. Ako kanyamo kusira yeye urudi tu. While kanyamo. Utasikia 1 minute iko sirudi alafu the same minute inarudi. Like after one song. Because alafu Samido has like 2 kids with this woman, sindio? Karen. So it's time for... She has 3. 3 na Karen? No, Karen has 3 kids. I think Karen has 2 kids. Only 3 kids. Okay, if she has 3 kids, what and was Samido? Kuzile kitu natrai kusema ni... I think umoja siwa Samido. Kila natrai kusema ni, wife, if there's already kids there, accept this is a second wife. So when be kubwa, na uni mdogo. So the only thing ni mark your territory financially. Make sure you're getting part of this Mogithi money. But if you're there looking for love, kwe kama ile actually ako on some soul train. Kusa chikigi marriage za kitambo ilikuwaga like kama ujakani. Mko mnezaliwa tu pamoja alafu dakuru ni muishi pamoja. Mnaangalia na tu hivi jo kwa hiyo la sawa jo uzuri pia beauty standards za siku high that. So kale kakiatu mnapelekana tu. But people used to like live together years stay married. In other cultures like the Indians still like arranged marriages are very common. Alafu kitu waga interesting na communities kama Wahindi, arranged marriages waga more common amongst the rich than the poor. Unajua hivyo? Because it's a way of protecting like, wealth. Protecting your wealth. So wewe uko hapo una look for love. This dude he's a rich Mogithi dude. Make sure amekujengea hao. Make sure umesecure nini ya watoi. Lakini usijidanganye like one day he's going to stop seeing Kanyamo iko all over. As in it's even acceptable in the Bible. Nani aliwork for 7 years to get the wife he wanted. Kuna msee alidu hivyo. Who's that? He wedded Leah and then he had eyes on somebody else. Rebecca. So time ya marriage because walikuwa na kama wamefunikwa na hiyo veil. Akapewa Leah. But akambo if you want Rebecca mwenye ni Jacob. Is it Jacob? Okay. Now you're listening. The The choir dude. I have no idea what Unajua ukiwa choir katikati ya choir unajua kuna preaching. No, so this class 3 yes, hakuna. No siari actually. This some choir class shit. 3. Utaona kwa comments. So akambo like you have to work 7 years. 7 years ndio upate sasa ude mwenye ulikuwa unapata. So it's even acceptable in the Bible to have 2 wives. Juna kumukata nikijoke na wife naambia like you follow the Bible. Yes. So me getting
another wife, I'm not going against God's will. Nasema I know. So you're okay? Nambia yeah, kama utatuweza. I can't. So nini wacha just accept mazi. Wacha tu shout out watu wawili, Nubian King na King Mumasi. Asanteni sana, the two kings, okay, yeah. The two kings, man. Okay. The kings, asanteni man. For the super chat. Yeah, so tuko nabonga juu story ya like marriage. I think like this whatever, this fantasy ya Hollywood, it's not reality. That's why Hollywood marriages never last. There's always that irreconcilable differences. Because Hollywood marriages zinakamigina ile bullshit ya if someone cheats, it ends immediately, especially if the dude cheats. Shall notice kaa vile nani alicheat Jada Pinkett. Hakuna mtu alikuwa like we'll divorce him. You tell me like that's toxic masculinity, it's an entanglement. It's just an entanglement. Nacheki. But ingekuwa ni will ame nini, ingekuwa like divorce him and take half of the shit. Now he's slapping people at will. Yeah. Because talking of the entanglement, what's happening with that shit? Nini nilisikia jo hii story. I think nimepoteza my train of thought to your story entanglement. But yeah, kumekuwa na hizo bullshit. Niko nataka kuambia jua niko na watch Lil Duval. Alikuwa anaulizwa kwa nini why isn't he married. Nilichekio shit. Akisema like why would you sign a bad contract? Kwa marriage ya US ni serious. That's half your shit. That's like whatever tukikosana cause Kenya lakini sikukubaliana hii bullshit ya Kenya ati you take what you came with. That's bullshit. If especially a woman who's a housewife raising the kids and do a lot of work, awezi all of a sudden ati mkikosana juu umepata nyamo unamwacha bila kitu yote. So kuna zile bullshit laws that are bullshit that we should not also tubaki tumekubaliana nao. So watu wanakubaliana hii raya jo. Unacheki jo ni Jacob, Ryle and Rachel. Then kuna mwingine amesema Jacob, Ryle and Leah. Ni Leah si Rachel. Ni Leah and Rebecca. Mutura Kuria anasema mko hapa Kingero. Tuko Kingero jo. Kingero. So kuna kuna hiyo shit ya marriage tunafaa kuacha hii fantasy. Hii fantasy ati like the first time I met you. No, the first time I met you I just wanted to bang. Like hakuna story ni ati I knew you were meant to be together. Or if you have work whatever. Because your story ile mademu fikirianga hakuna anga work. There is work whatever man. Like kuna ile inakuaga like kaya nini I think nishaiwambiaga kuna ule mmoja ile nyi wote mko mnajua naenda kusettle naye ni yake ilikuwa work man like I couldn't like there is no way. That's why nangabile niko namcheza like hakuwa nani unajua kuna ule anakupelekaga uko like this is the one akupeleka to go sikuwa I feel like this is worth settling for. Nilikuwa out there like acha turushe hii msahale tu tuandika waita shika mtu yoyote. So MC nafikiri ni best yangu fulani itwa Emily. Emily kasi wejo pole jo kawe si Emily MC Young pole. So ametumia super chat, asante. Thank you. So niko nasema hivyo like tuache hii fantasy ya whatever. Mimi usemaga marriage like as ile kitu mu kubaliana na kina Will Smith ni you are responsible for your own happiness. Unajua kuna hiyo shit ile tukinini if I come before you especially saizi kuna mamashini like come on we both came to do this thing like I reached my goals before you so the fuck Jim Jeffries so badala tutupiane matusi sasa tujadiliane what do we do after this. How can I help even there how can I help in evening this but now swali ni would you buy your girlfriend, lover, sex toy? Yeah, it depends what type of toy is. Okay. Of course, niko sure dildo is out of the table. Out of them. Hizo kuaga out. But the rest, they do even better than dildos. Because dildo inakuaga madharau. Because madem, hakuna demu zampeleka, let's go dildo shopping, alafu anunua hivi. Hata nunua. Burungena kuchapa nayo. Sindio so kama ile nini inakuga ilikuwa ni all
everything everywhere at once. Kuna time mtu anachapwa hivi alafu kidildo sisi as African men jo kichapwa na dildo utafeel gay, unajua hivyo kuzata hawezi enda upatia na hiyo story alinitandika na makende bwana watu ati nini watu hata you understand in their own way like you are vigorously penetrated. So kuna nini kuna but yeah, so you'd buy toys. Yes, I'd buy her nini vibrator hata hiyo rose the rose. That's so, like me I don't care like listen. Anything that's whatever but anything that penetrates ziba hizo vitu unazionaga like that's why we see tukiwa hapa tuko tunasema like lesbians are the most straight people we know because the penises that lesbians handle nini women can't like normal straight women hawezi wanataka chokwa mgukia farasi yani so aseme tu they are not attracted to normal sized humans. They've lost them. zikazaitwa monster dicks. Jo so nilikuwa kuwauliza tumetokaje office of the first lady hata sijui hiyo connection tulijipata tulikamjuu ya Kanyamu. Okay. Kanyamu ni Karen so tulikuwa tu Karen alafu tukitoka hapo tutubonga joju ya essay so mlisikia vile David Ndii ni like one of the funniest dudes like kuna time nimeuliza nimeuliza anaitwa nani Boniface Mwangi mumulika Boniface because these are real conversations I've had with him so kuna bonga na Boni kamwambia ni aje nataka uniconnect to David Ndii afu akaniambia I'll give you his email. They never gave me the email but I was even ready to try the email because say kaa kuna msee moja ule ameniprovia usiwai trust kitu watu wanasema on the internet ni David Ndii. I think hata tulimtaja kwa podcast si tukidu nini umse alikuwa na talk the talk umse alikuwa na talk the talk mpaka mimi kuna time nilikuwa nataka ningeweza kupigia Uhuru ningemwambia apatie tu David Ndii kazi afanye tu badilisha hiyo umse kwa manifesto ya UDA alisema vizuri kabisa we are going to lower the cost of electricity. Saizi ameturuka anasema the only way to lower ni if we go the South African way because you know what's happening in South Africa kumekuwa na such bad power outages that mpaka morgues bodies na rot. Guy. Yeah. So on some dark humor shit we hope AKA is okay man. AKA is buried. He's buried already. He's already buried. Oh shit. When? Like 2 days ago. 2 days ago. It's out of the woods. People move on fuck okay so kuna hiyo shit like South Africa kumekuwa that bad alafu unajua kitu ni bambaga na Kenya hiyo vile si upenda kujicompare in other countries like I know there's some insecurity but look at Somalia see what that how low I know elections are fucked up but look at Uganda and Tanzania I know there's freedom of speech. Look at Rwanda. I go like let's look at ourselves. Yes, because I don't care what's happening. Let's not do this again. Atusemange like let's not do this again. Because I don't care what's happening in South Africa. Unajua like okay, I respect them fuetus, but that's where it ends. Like you're my African brother, yes. That's good. But me as the kwere wacha nishughulikie stima hapa. Alafu stima they have us by the nuts. There's nothing we can do. We'll still buy. Like hawezi protest stima kuna vitu mbili hawezi protest stima na maji hawezi maji keja itakuwa inanuka shonde you just pay the extra money. There are things you can't protest so that's what's happening in SA. Scare the bullshit so tumeruka politics back to politics. Raila amelose job yake ya AU na watu kwa nasema hii kata si of Ruto kuja Ruto alikuwa ametoka Ethiopia like a few days before Ruto achekagi Ruto ni mafia alikuwa AU is what milicheki alikuwa like headline I thought it was hoax. Alikuwa na historia nini ya infrastructure something infrastructure so but najua as he was building the infrastructure there he was coming to destroy the political infrastructure in Kenya. This dude was like choose one man. Choose one. So Raila amelusa kitu inanibamba na cheki raya online zile zina celebrate muone sasa hana kazi raya ni billionaire iko sawa
wajua kuna kuangana zile that you can enjoy a few wins but that's not a win for us. This is just beef yao wawili. I don't think this dude is going to lose any sleep over that. Pia kuna dude wenye some TZ billionaire mwenye anapewa sijui hizo nini alipewa hiyo license ya kuopa gas put up gas plant nimecheki hiyo. So ni kaina blow nani kwa sasa itabidi prices zake zikuwe low na pia watu wasijue price za yani gas ya huu like well every time we buy gas kuna gas unajua gaini ya Raila usijua tu the dude is involved in gas but have you ever ushainunua gas kwa like ini ya Raila because unajua maziwa kuna nunua tu Brookside kwa like yani Uhuru Kenyatta tu unajua yani una vitu za Uhuru unajua ni maziwa si ujua ni maziwa na nini I think ni maziwa because Brookside si ujua I think yeah pretty much petroleum petroleum they have shares in everything tunakwambia like this a fight that unless atuambie this ndio na ni expensive kushinda hii itakuwa hard sana ku affect anything. I think everything will just the status quo some malls unajua tu so kutakuwa na hiyo alafu pia unajua sasa inaweza pia ifanya taifa gasi kwe at risk in some towns because kuna zile raia kwa hii atununui hata kama ni cheap atununui unajua kuna hizo basi itakuwa like this is out there too. So I don't know how that gas fight will end. Alafu on some other news, the Supreme Court ruled that the decision by NGOs to bar the LGBT community from registering an association was discriminatory. Na itakuwa unconstitutional to limit rights to associates. So yes, LGBTQ one is register their own like NGO. Okay. So, nice. Sindio? Kuna shida. So swali ni most NGOs pay some really good money. So Zach unataka kuwa the official DJ of this LGBT office? Yeah. Okay. Ian, as long as the official cameraman? Yeah, man. As long as there's On money retainer there. Even if they're not shooting some shit just mi hakuna kazi ndaweza kata kufanya unless unaniambia nikienda kufanya hiyo kazi kuna wasataka mkoyae kunidaradara hiyo tutakosana na watu akikudaradara ukitafuta dala because I think like Kenya is such a like even inaweza kwa very good test of homophobia like say let's go to open office waseme na sasa tunatafuta male secretary utaona raya street ziko kwa hiyo line ziko unajua kile mtu anafanya kwa chumba chake cha kulala misijali anaje hivyo like homophobia waga on some sipia hata kuna KMP fulani local siju ni MP ama ni senator or something some politician alisema being gay should be Kaluma kamjaka fulani by death by death. That's bullshit. That's bullshit. Fuck a chief. Me the only thing na hope ni especially the male side I hope there won't be any office sex man like hapo sasa yeah because that's we're trying to imagine you have a meeting in the afternoon then two dudes decide office sex before you show up you know like of course it was disturbing because unajua like kingia hapo nasikia hi honey let the kiss hapo kwa lift see me I'll me all that shit as long as I'm not smelling shit I'm good like no because it's just not the same unajua like nature had its own way but talking of nature bana kuna time zaka alikuwa nateta vile uko na ukiscroll videos you'd always find like two animals screwing so far mimi kwa ni fellatio animals giving each other fellatio like I didn't know this shit was this common kalilingas fellatio like it's common kuna moja two female lions zinalikiana moja imelick mbaya ulicheki biting the balls zizi watch me sasa ni female lions licking each other kuna hiyo ya female lion sucking a male lion alafu kuna like ile let's do it like they do it on Discovery Channel it's right now that shit is real like it's animals don't yani everything that we thought tuko tunafanya kama humans tuna find out no see there are Japanese monkeys zenye zinakuanga lesbians
So the other one just love bigger dick. Kuso kulikuwa na hiyo female niliwachia female lions because it was like what the fuck. Mi hata sikuangalia at their gay. I was just there like you lick each other genitals kuzumi iko najuaga ile kunusa ile kunusa mbuzi na dogi hizo tunajuaga but sasa kuna hiyo jo so mna feel nini jo animals jo mimi nilichoka na hizo nini siku hizi hazikuangi kwa Instagram yangu sana so kuzimi na mob kuna times ilikuwa yani mpaka nishoka what the fuck ni nini niligusa maybe nililike video fulani unajua ubaya ya Instagram ni ukidouble tap unaweza kuwa una try ku scroll fast alafu double tap kit na haujui then maybe sasa ndio zinaenda ku flood kwanza kitu moja sijaiwaambia ni the consequences I paid for unaonga kitambo vile tulikuwa tunafanyaga manini tunafanyaga thumbnails tulikuwa napenda sana kutumia mapicha za tudem kwa ndio mapavats watu watch so kuna time ilifika nikifungua tu Instagram just somewhere like no I'm not looking at I'm not here unajua ile like it's too much now like so like stop ilikuwa hiyo niko nakaa kapavat fulani mpaka nikifungua unaweza fungua Instagram place fulani watu wako like yani Ouma na huyo hivi anaangalia tu unacheki like ile level stacky so kulikuwa na hiyo bullshit but mimi nimekuwa surprised sana especially my monkeys ziko on some other shit shit kuzile ni sisi kabisa alafu kuna moja ya monkeys nilicheki ilikuwa funny ilikuwa kuna monkey like a gorilla ina tap alafu vile ina tap kama monkey kingine I think ni kameli kana nuts uliona alafu iko like stop that shit nini uone niko job alafu inaendelea jo so some gorilla gangbang the fuck au kuna wengine wagani meme sijui when she said she was sijui what unaweza cheki hapo kigorilla kiko on top kina ride msee iko tu chini yani ametulia tu yani una kingine hapo kime ride yani kina shake hiyo kiuno like what the fuck is this shit on Instagram kuna kugana hii like is it a couple mnagele a couple wamekaa kwa bench alafu tu ile tunakaa mtu tubanki tu ile huko ni kama tumetrainiwa tunakaa kutandikana hapo juu so the only thing unashindwa ni I hope this female monkey does not have a yeast infection aweza kwa hapo kwa like mnafanana na sisi mpaka harufu ile za kutandika jo shinde kunaendaje tu so kumekuwa na hizo za so kumekuwa na hizo so tukiendelea na hizi story gani tena ilikuwa hapa kuna story moja nimeona interesting sana like back in the days masaizkaa kina New York kuna vile kwa makeja walikuwa na shikanisha like a small cage kana shikanishwa na dirisha unaona ndio mtoia hang kwa I enjoy fresh air kwa balcony and I'm like this looks like a dope idea especially for mtu kama mimi ndio ningezoea heights maybe sasa shida ni Kenya you always think of kuna msana nafaa kununua bolt ya so amenunua ya 80 ile margin the margin of error like I would not want this in Kenya I don't know ama ziko kwanza saizi China ndio wako na like the updated version of that hiyo cage sana ni glass nimecheki hizo wana glass hivi vizuri ukifunga iko flat but ukifungua hivi ina create ka veranda or something shit dope sana but saa hiyo kijengwa na msee wa Kenya mnaweza shangaa kuzosa wa Kenya naambia na gazile naweza pata kitu si lazima tutumie do yote shacheki building fulani imejengwa wazee wamekuwa kiimulika kwa social media imejengwa design nyingine yani nikai naenda hivi ni leaning tower it's a leaning hizo ma neighborhoods funny ile design ya the moment wase wamemove in kwa hiyo building na kuongezeka kauzito tu kidogo zinaanza kuporomoka kutoka huko juu easily like you don't need a scientist to tell you that hizi zitaporomoka kuna kuagana hizo jo so tukitoka hapo tuangalie nini ni story gani tena hapa nimecheki tuende kwa Nation Africa alafu
leo I think tuta open our same lines at least tubonge na watu. It's been a minute. Yeah, let's talk to the people. So kulikuwa na election imekuwa overturned wapi ka MCA fulani alikuwa overturned. Ni Fafi MCA anaitwa Kolosho Aden ame lose seat after Faisal Gedi alikuwa declared duly elected after tallying irregularities in 2 polling stations. So unafilaje jo, like watu washasahau elections wao wamenyang'anywa kiti yako jo, but alishakulaga salary at least kiasi. Yeah, amekula although mimi naweza kwa mtiaji niko nilipeni hiyo pesa mtu alikula bwana. It was a fraud, si ndio? But before irudi irudi kishaenda. Are you arrested for such thing? No. So unajua ni mistake ya ABC. Utapata maybe waka MCA kamepewa 5-year package. So ile kitu anadu ni vile aliingia, I hope alichukua kila kitu, amechukua loan, amechukua mortgage, amechukua hizo zashindwa kuzilipa. Kuzoja ile pia they are overpaid. Apart from that kuna this bullshit ile iko okay, let me not call it bullshit, but yeah, it's still a good idea. Alafu of course inaduwa na msee moja na respect sana anaitwa Eugene Mbogwa ndiye anadu this shit. So into the Real Housewives of Nairobi. Of course it's bullshit for us as men because we can't sit down to watch it. But I actually think it's interesting because I don't want to see like what sort of wealth are we looking at here. Because kuna Vera Sidika and some other women. Kuna demoja hapa niliona akisema I'm 40 years old single, and anaitwa Susan Kaitani. From some 40 years old single and a single mother blah blah blah. So Ian, when do you unakuwaga in touch with your feminine side? Are you planning to watch this, The Real Housewives of Nairobi? Kulikuwa kuna moja PSG najita ya of Kangware or some shit like I'm planning to watch by but accident. Kangware ilikuwa ni for humor. Hata nani anadu yake I think ni the real yake ni The Real Wives of East London. Ni funny sana. Shigwan. Because hiyo naweza watch. Tandika mpaka rai. Wanatandika mpaka wasi. Unajua East London. Kanga kucheka. Lao zile za usinishukishie jaba. Hizo ndio zao. Because I can watch that because I'm going to laugh. The Real Housewives of nini siwezi watch not because of anything but because it's going to be too barbie for me. Number 1. Number 2, I feel like one of these women will be faking it. Like not all of them are living the life. Kuna wale wana live the life. Alafu I'd want to know how are you living the life, because I think for you to be the real whatever you should be worth at least $1 million ama. Does it make sense mtu ana live maybe on a salary ya 100k kuwa on the real bullshit of bullshit? Do you want to watch that? Okay, so this is the premise. Real housewife meaning CA and ana earn. The nigger is the one earning. That's why she's the real but there's a single mother there, so I don't know why it's called Real Housewife. So tayari your premise she's married to herself. Tayari your premise iko off, but anyway like as in tuseme if they are real about, you know, if they are open about how they're managing marriages in such an economy, like when you're real, then maybe inaweza ni convince. Like si ati ni competition ya the western world, the western couples. Because you will be like the real whatever, they will be like watching Suji What of New York. But in Nairobi, shida za Nairobi tunazielewa. Because kuna zile vitu waga shida yetu ni we copy too much. Unakumbuka ile ujinga ya Rapture ati vile kale kademko naitwa Toto. Hata vile alipatiwa flowers alikuwa ameshikilia ni kama iko kwa matanga. Like it's that shit. Unapata demo waocha unambaya flowers kwa nini? Watiki like uni demo kuna zile vitu tunafaa kujua, like mademo waocha wanapenda nini. Kana napenda njugu na mkujia na njugu. Alafu talking of njugu jo. Kuna video fulani nilishare na Zack. Check your video. Njugu hapa Nairobi kuna njugu azipikwi kama njugu. Zinamwagiwa tu sulfuric acid. Afu unajua mukula njugu. So unajua niko hapo nikishindwa like ama nimekuwa nikikula sulfuric. Funny thing, kuna best yangu nimemkotea walikuwa tipsy.
na mabeshte wake mi siwajui ni vile unaweza gotoa na msee then mabeshte wake wafeel obligated like this one can be in our circle ama anaweza kuwa kwa skodi yetu so beshte yake alikuwa na njugu na nilikuwa nimesema sitaki kula njugu tena tunajua tu zikilan tu kwa mkono hauna budi wala kula sulfuric acid so nikikula like shit maybe I might be raising some toxic kids in the future si ndio jo ama nini ile gas yes ilikuwa ni sulfur I think ni saizi itakuwa inabidi jo mpaka you have to smell your own shit like inanuka kama sulfuric kama unaenda kukosana na msali kuuzia njugu jo njugu chekipia mchele mchele na pia wapi ile anaeka vile anaimex juu kuna kisufuria nini karai ya chuma some downtown India or some shit anaeka mchele plate moja wanatoa ngunia kama mzima mchele ina multiply okay yeah, that's what we are but Kenya I think imefikaga level fulani ile hatunita hata kuorijua vitu kaa hizo kwa ile time ya ilikuwa ni aflatoxins ama ile mpaka tulikuwa like nitareduce ugali tuliendelea tu kukula tu kuna ile inafikaga level pia mercury kuna nasikia kwa hotel inyekeka mercury ilikuwa sugar ilikuwa na mercury unasema hey kwa nini kama mercury I think imefikaga hiyo level like saa tumekubali although saa kwenye ile place unaweza kunini wewe mwenyewe cause me before hata hiyo story ya hiyo ya sulfuric acid sikuwa na kula hizo njugu hata za supermarket mi njugu si unacheki vile uleta zangu nakubaika ule madha hapo hivyo unajikaangia cause me funny enough nini ocha kwetu kuna kwa place kwa njugu ocha saidi ya kina madhe kuna kwa ni place ya njugu ilikuwa ni place ya cotton but unajua the cotton industry ya Kenya ikaisha so hiyo place naitangwa store pamba cause ni the pamba store kulikuwa na stores mob za pamba store ni store so hata ukisikiaga nini iko kwa store inaonyesha iko kwa store so you stop pamba just the whole nini just ended up collapsing moi alikolapsisha vitu moi ako anacheka kina ma Rivertex hakuna sijui nini so kuna hizo so kuna hiyo vile tumesema tunataka kuopen up the lines ndio leo hata tutakuwa stingy sana jo mtu mmoja tu aturushie kanini alafu tu open up lines tucheke so anasema nini alafu Blessed One Tell wakasema those shows of Real Housewives misguide young women and shows like the Kardashians you find someone in Kenya struggling and saying she likes Chanel and Fendi kuna kuagana hizo jo like cause kuna reality shows mu respect like when it's done correctly kama nishaisemaga the Bahatis they do this shit correctly bana najua hivyo jo hata kuna moja ile like Valentine Day niliwachika kwa Instagram I was like these people watu wanaishi vizuri ile ulichekia Valentine ilikuwa like Diana surprising that dude na nimesurprise na tu pancakes na tunini kwa bed tu mtoto wa mama anaishi vizuri alafu keja ni keja mzuri yani so kuna watu the people who are doing it well so even nani akina Kabiwa Jesus they do it well let's give credit to its due there are people who've taken this reality TV thing and actually reached very good heights yes so and I think ani wasosha build makeja nini ama wameshabai property so even if anything was to happen they're still set alafu now they are wengine sasa ndio wanashindwa ama the real house cause mimi ningeona Diana B angekuwa hapo ningekubaliana nao but sasa shida ni can even Showmax afford Diana B cause no it's about time I don't think Showmax wanaweza afford